지금 이 시간 NYC 카운실 멤버 샨드라 웅 의원님과 커뮤니티 레지트 단체 후원으로 테넌트와 랜드로드와의 법적 권리와 의무 및 분쟁 시 대응 방안이라는 주제로 크리스토퍼 리 어토니를 강사로 모셨습니다. I'm also very happy to work with Community Resist, which is a non-profit legal organization that helps people in the community with tenant rights. In New York State, as a tenant, you do have a lot of rights, especially as a senior. I know sometimes it's very hard with senior living and, they don't know what are their rights. They run into troubles and issues. And I'm here very happy to work with Christopher Lee, the attorney, and my staff, wonderful Rosie Kim. This presentation will be in Korean, so you will all understand what are your rights. It's important to advocate for yourself when you do know your rights, because most of the time there's a lot of laws in New York that it's in English and you don't know what are the laws out there. So I'm very happy here today to have this presentation, and we will also have a housing right clinic in my office where you could call and make an appointment, and someone there will be able to speak Korean. So again, I'm really happy to work with Christopher Lee. He's coming right now. Yay. And we're gonna just, start the presentation. Thank you. Supervising attorney at Communities Resist. We are a legal services organization in Brooklyn, and right now we do a lot of work in Queens to advance the rights of tenants and other communities that are at risk of being displaced from their homes. 네, 저희는 커뮤니티 리지스트라는 비영리 법률 단체에서 나왔고요. 오늘 이런 테넌트 관련해서 그리고 여러 가지 법률적인 문제를 해결해 주고 있습니다. Today I'm going to present to you what I consider some hot spots, or so to speak, hot topics in tenants' rights. It is by no means a comprehensive list of all the many rights you have as tenants in New York City, but it is what I think would be a good place for you to get started and know how you can fight back against efforts to displace you. 오늘 얘기할 건 그런 세입자로서 굉장히 다양한 큰 이슈 중에 하나인데요. 여러 가지 권리들이 있지만 그 중에 여러분께서 아셔야 될 거라고 생각하시는 걸 가져오셨다고 합니다. First of all, the most important bucket of rights in New York City for tenants is rent stabilization. 가장 여러분들께서 많이 중요하게 생각하셔야 될 게 임대료 규제법, 우리가 렌트 안정화법이라고 많이들 들으셨을 건데 그거와 관련된 얘기를 오늘 할 겁니다. Now this is only available for certain buildings, and I'll tell you what kinds of buildings are covered by rent stabilization. But once you have it, you gain rights as tenants that grant you some permanency and stability to your living situation. 이 법의 규제를 받고 있는 주택이 모든 게 다 모든 아파트에 해당되는 게 아니기 때문에 그거에 대한 어떤 게 해당되는지 얘기하실 거고 그런 자세한 내용을 말씀하실 겁니다. For example, your landlord is not allowed to evict you just because your lease has expired. That to me is the most important right you get as a rent stabilized tenant. 제일 중요한 게 여러분들의 그 렌트 그 계약이 만료가 됐다고 집주인 여러분들을 그냥 쫓아내실 수 없습니다. So as long as you want to live in your apartment, and as long as you are a tenant in compliance with all the rules of your lease and you're paying your rent, you can live in your apartment as long as you want. 여러분께서 렌트비를 내시는 한은 여러분께서 입고 싶은 기간 내내 언제든 오랫동안 사실 수 있다고 합니다. And the other important right is the stabilization of the amount of rent you pay every month. Your landlord is not allowed to raise your rent by any amount they choose. It is capped at a low amount by an organization called Rent Guidelines Board. So maybe about 2 to 5% per year.
여러분들의 그 렌트비를 집주인이 맘대로 올리실 수 없어요. 렌트 가이드라인 위원회라는 곳에서 정하는데 거기서 정한 데까지만 올릴 수가 있습니다. So the important thing becomes then, once you have this right, and this is not by no means all the rights you have under rent stabilization, how to find out whether your apartment is rent stabilized or not. 네, 많은 우리 시니어 뉴욕 한인상록회 회원들이 렌트 안정화에 따른 세입자, 또 랜드로드와의 관계, 권리 의무, 또 그 상호 분쟁 시 어떻게 해결하는 방안, 여러모로 많은 그 사회노인 복지 상담 시 많은 상담을 해왔습니다만, 그래서 모아가지고 한 번에 이렇게 회원님들 문의 많으신 회원님들 대상으로 해서 이렇게 우리 세미나를 오늘 참 보람 있게 개최했습니다. 그래서 앞으로 분쟁 시에는 어디까지나 우리 뉴욕 한인상록회에서 물론 오늘 강의하신 크리스토퍼 리 변호사님과 상의도 하겠지만은 우리 상록회 노인복지상담팀에서 어느 정도는 해결을 해드릴 수 있는 그런 여력을 가지고 있으시니까 회원님들 또는 현재 고충을 당하신 뉴욕 일원의 시니어님들은 서슴지 마시고 뉴욕 한인상록회를 방문하셔서 상담도 받으시고 해결책도 얻으시기를 간절히 바라겠습니다.